Okay, good morning all. I think you all can clearly hear me. Can you all hear me? Yes or no? Yes, madam. Okay. Right, so today we have to talk about the components that we find in local area networks, right? So there are a number of devices, and I think some of the devices we have already discussed. But since this is the lesson that we will have to cover up today, we will discuss the things, the descriptions, whatever given here. Okay, right. So here the title is given as LAN components. You know what is LAN, right? LAN means local area network. So we are going to talk about the components that are available in local area networks, right? So the component means usually the networking devices that we have in a network. Okay. Right. Networking devices, equipment that connects directly to a network segment is referred to as a device, right? So usually we know if we want to connect into a network, we should have to have number of devices that are capable of connecting into a network, because when we think of a network, we know we have two or more devices connected together with help of network media, right? You know that, right? If whenever you want to have a network, at least there should be two devices and there should be a connection in between, and that connection in between may be a wired connection or else a wireless connection. However, the connectivity should be there. So with help of that communication media, we can connect the devices, right? So when it comes to networking, we have to think of the devices plus the networking media that connects all those devices together, right? So here, first point, equipment that connects directly to a network segment is referred to as a device, right? So whenever you see a network, what kind of components that we use to connect into that network is usually a network device, right? These devices are broken up into two classifications: end user devices and network devices. Right. End user devices include computers, printers, scanners, and other devices that provide services directly to the user. Right. So end user devices, here we know that however we are the personnel that we are the ones that who's going to use the network, right? So usually there are people who are using the network, and we do not just use the network, we are going to access certain endpoints, right? So usually the end user devices are the ones that we use to communicate, right? So here, for an example, you have computers, right? So you can't talk with a cable, right? You just talk with a computer. Talking means you are going to communicate with help of a computer, and you just use printers to take printouts, and you use scanners to scan the documents, right? So those are the devices that we usually directly deal with within a network. So those kind of devices are called as end user devices. And the other devices are network devices. Network devices include all the devices that connect the end user devices together to allow them to communicate, right? So we know that we want to have a network, we should have to have two or more devices connected together with help of network media. So network media includes all these network devices, right? We do not directly talk with the network devices as network users.
right? But these network devices will allow us to communicate being in the network. Okay. මෙතන තියෙන්නේ ඔයගලන්ට network devices ගැන brief description එකක්. එතකොට description එක දිහා බලුවම ඔයගලන්ට පේනවා මෙතන තියෙනවා පළවෙනි point එකේ සාමාන්‍යයෙන් අපි network එකට directly connect වෙලා තියෙන උපකරණ වලට devices කියලා කියනවා කියන කාරණය. හරි. ඊපස්සේ ඊළඟ දෙවෙනි point එකේදී ඔයගලන්ට කියනවා ඒ විදිහට network එකට සම්බන්ධ කරන උපකරණ අපිට කොටස් දෙකකට ගන්න පුළුවන්. එකක් තමයි end user devices කියලා කියන්නේ, අනිත් එක තමයි network devices කියලා කියන්නේ වෙන කාරණේ. හරි. සාමාන්‍ය network එකක් අපි පාවිච්චි කරනකොට මේ network එකේ අපි access කරන directly පාවිච්චි කරන දේවල් තියෙනවානේ. ඒ දේවල් තමයි end user devices විදිහට කියන්නේ. end user කියන්නේ user ගේ end එකේ තියෙන devices. ඒවා තමයි computers, printers, scanners වගේ දේවල්. අපි directly මේ දේවල් එක්ක තමයි වැඩ කරන්නේ. ඔයගොල්ලෝ network එකේ තියෙන switches වලට routers ගත්තාම ඒවත් එක්ක directly ගිහිල්ලා ඔයගොල්ලන්ට අවශ්‍ය පණිවිඩය තව කෙනෙක්ට යවන එක කරන්නේ නැහැ. ඔයගොල්ලෝ ඒකට පාවිච්චි කරන්නේ මේ කියන end user devices. හරි. ඊට පස්සේ end user devices විතරක් තිබ්බට අපේ network එක සම්පූර්ණ වෙන්නේ නැහැ. end user devices වලින් අපි දෙන පණිවිඩ හෝ ලබා ගන්න පණිවිඩ අපිට network එක හරහා එන්නේ. ඒතර network එක හැදිලා තියෙන්නේ network devices වල එකතුවක් විදියට. හරි. Right. So here the basic component that we should know regarding networking is the NIC, or else network interface card. We have discussed about this already. I think you all remember that when we were discussing about the packet tracer, and I think you all changed that network interfaces to create the network, and therefore you already know this, right? A network interface card, NIC, is a printed circuit board that provides network communication capabilities to and from a personal computer, also called a LAN adapter, right? So LAN adapter, or else local area network adapter, or else we refer this as network interface card. So whenever you want to connect your computer into the network, you should have to have this kind of a what we call NIC, right? So it could be wireless one, wired one, right? Or built-in one, right? So whatever it is, whatever the physical, whatever the appearance, right? This device should be there whenever you want to connect into a network. Okay. So බලන්න network interface card එකක් කියන එක අත්‍යවශ්‍ය කාරණයක්. network එකට connect වෙන්න. network interface card එක physically ඔයගලන්ට පේන්න තියෙන විදිහවල් වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. දැන් wireless adapters ගත්තම සමහර වෙලාවට මෙතන මේ දැන් පෙන්වන විදිහ මෙතන දැන් පෙන්වන slide එකේ තියෙන විදිහට සමහර වෙලාවට wireless NICs දැකලා ඇති. එහෙම නැත්නම් ඔයගලන්ගේ laptop එක ගත්තොත් එහෙම laptop එකේ wireless facility එක තියෙනකොට ඒක මේ විදිහට පේන්න නැහැ. සමහර වෙලාවට ඔයගොල්ලෝ machine එකේ cable එකක් පාවිච්චි කරලා network එකට connect වෙනවා නම් මෙතන පින්තූරේ තියෙන විදිහට network interface cards දැකලා ඇති. මේ මොන විදිහට තිබුණත් මේ කියන NIC එක නැත්තම් ඔයගලන්ට network එකකට connect වෙන්න බෑ. හරි. ඒක නිසා ප්‍රධාන වශයෙන් ඔයගොල්ලන්ගේ end user device එක network එකට connect කරන්න අවශ්‍ය නම් ඔයගලන්ට මේ කියන network interface card එක තිබිය යුතුයි. This NIC has interfaces for twisted pair, thicknet and thinnet connectors and wireless antenna, right? Any problem? No, right? Okay. So that is about NIC, or wireless network interface card.
And here you have another device which is called as a repeater. Right? As the name implies, so this will allow you to repeat the signal that comes to this device, and thereafter it will be sent again as a strong signal, right? So you will be able to boost the signal that receives to this repeater and send it again whenever you are in a network, right? Right, let's see what are the points given here. Length of cable used influence the quality of communication, attenuation or signal loss, signal degrades over distance, right? So these 2 points we already know. I think we discussed about this attenuation and signal losses, how whenever we send signals from one end to another end, how the power, how the strength of the signal reduces, right? So based on the length of the cable, the original signal, the quality of the original signal will reduced at the other end, right? Therefore, what we are going to do is we are going to use a repeater that can repeat the same signal, that can boost the signal and send it back to the other end. For an example, here you have a diagram. See, here the signal comes to this repeater. It's a weak signal, right? This kind of a signal. And whenever it needs to be sent to the other side, it will send that signal like this, right? So it will recreate this weak signal into a strong signal and send it again, right? So whenever your cable is really long, and if you directly send that signal without a repeater at the receiver's end, it will be a bit weaker because of the length of the cable. Therefore, if you have installed a repeater in between, then you can repeat whatever the weak signal received to the repeater and receive to the repeater in as a strong signal. Okay, මෙතනදී රිපීට් එකක් කියනකොට මේ පළවෙනි පොයින්ට්ස් දෙක අපි මීට කලින් කතා කරලා තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් දැන් කේබල් එකක් ගත්තාම අපි කේබල් එකක් ගැන හිතමු. හරි, දැනට වයර්ලස් ගැන කතා නොකර කේබල් එකක් ගත්තම කේබල් එකේ දිග දැන් සාමාන්‍යයෙන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ටෙස්ටඩ් පෙයා වුණත් ටෙස්ටඩ් පෙයා කියලා හිතන්න එතන 100 meters උගලන්ට පුළුවන් data යවන්න. ඒතර සාමාන්‍යයෙන් සිග්නල් එකක් යවනකොට ඒකට පිටින් ඇති වෙන බාධාවල් තියෙනවා. අපි ඒ ගැන ඉගෙන ගත්තා. ඒතර දුරත් එක්ක යන දුරත් එක්ක ඔයගලන් යවන සිග්නල් එක ඒ විදිහටම ස්ට්‍රෙන්ත් එක නැතුව සිග්නල් එකේ තියෙන qualities අඩු වෙලා තමයි රිසීවර්ස් එන්ඩ් එකට එනකොට හම්බ වෙන්නේ. ඒතර length එක වැඩි කේබල් වලදී සිග්නල් එක අන්තිමට loss වෙලා අවශ්‍ය පණිවිඩය හරි විදිහට යවා ගන්න බැරි වෙන්න පුළුවන් රිසීවර්ස් එන්ඩ් එකට එනකොට. ඒතර senders end එකෙන් යවන සිග්නල් එක ගොඩක් දුර යනකොට අපිට ඒ පණිවිඩය හරි විදිහට යවා ගන්න අපිට පුළුවන් අතරමැද රිපීටර්ස් පාවිච්චි කරලා සිග්නල් එක ආපහු strong signal එකක් විදිහට generate කරලා යවන්න. සිග්නල් එකේ වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. ඒ same signal එකම සිග්නල් එක තමයි රිපීට් කරලා අනිත් පැත්තට යවන්නේ. අර කලින් පෙන්නපු මේ කියන පින්තූරේ තියෙන විදිහට. හරි. ඒත් දුද උනාට ඔයගොල්ලන්ගේ කමියුනිකේෂන් ලින්ක් එක අතරමැද රිපීටර්ස් තියෙන නිසා සිග්නල් එකට ඔරිජිනල් සිග්නල් එකට මේ විදිහට හානි වෙලා පණිවිඩය අඳුර ගන්න බැරි මට්ටමක් එන්නේ නැතුව අපිට යවා ගන්න පුළුවන් සිග්නල් එක. හරි. ඒක තමයි රිපීට් එකකින් කරන්නේ. There are some more points up there. Let's see what are the other points mentioned there. Repeaters clean, amplify, and resend signals that are weakened by long cable length. Right? So it can clean the signal, amplify the signal, and reset the signal. Right? So whatever the disturbances are there could be able to clear with the repeater.
and it can amplify. You know what we mean by amplify. Signal එකක් amplify කරනවා කියලා අර වැඩි දියුණු කරලා යවනවා එකනේ amplify කරනවා කියලා කියන්නේ. හරි. ඒකට amplify කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ නැවත මේ signal එක cable එක දිගේ යවන්න පුළුවන්. Repeaters only work with the physical signal, cannot reformat, resize, or manipulate the data, right? So it just consider about the signal that it receives, but it doesn't think of whatever the data sent by the signal. Okay, built into hubs or switches, physical layer 1 device. So these are usually built in to hubs or switches. We are going to learn what are hubs and what are switches, right? Switches hubs වලට built in කියලා කියන්නේ ඒකටම built දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපි laptop ගත්තාම කියන්නේ මෙන්න මේ දේවල් built in තියෙනවා කියලා. ඒකෙම තියෙනවා circuit board එකේම තියෙනවා මේ කියන කොටස්. හරි. ඒකයි කියන්නේ built in කියන එකේ අදහස ඒකයි. hubs ගත්තම switches ගත්තම repeaters built in component එකක්. ඒක ඇතුළෙම circuit එකත් එක්කම එන component එකක් විදිහට දකින්න පුළුවන් කියන කාරණේ මේක තියෙන්නේ. ඊපස්සේ hubs සහ switches ගැන ඊළඟට අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. දැනටත් ඔයගොල්ලෝ hubs සහ switches ගැන තරමක් දේවල් දන්නවා. Okay, right. Now we have hubs here. Regenerate and retime network signals, propagate signals through the network, cannot filter network traffic, cannot determine best path, used at network concentration points, multi-point repeaters, uplink, right? So here you see a sample hub, right? And I think you all did the practical for creating a small network. In that case, you all have used switches or hubs, right? So whenever it comes to these hubs or switches, these hubs and switches allows us to connect more computers together, right? I think you all remember that. So hubs usually allows you to connect more computers together and create a network, but it cannot identify each and every device separately with help of its IP address, right? Usually we know that in a network, we have IP addresses to recognize each and every device separately, right? If you have 10 computers within your network, you will have 10 separate IP addresses for each and every computer, right? So even though you have 10 separate computers connected with help of a hub, there you will not be able to uniquely identify those 10 computers by using this hub, right? Hubs cannot separately identify the devices. Hub considers about the MAC address and it checks whether a device is connected to it or not, right? You know what is a MAC address and what is an IP address, right? IP address we usually assign if we are planning to have static IP addresses, and if we provide dynamically generated addresses, it is also possible, right? But MAC addresses are physical addresses, right? That comes along with your network interface card. So each and every device, for an example, if you have 10 computers, 10 computers will have 10 separate MAC addresses, right? If you have assigned IP addresses, then it will have IP addresses also. But hubs can understand MAC addresses and it just check whether one device is connected to one of its ports or not, right? But it doesn't care doesn't care. It cannot identify what is the exact device. So whatever the messages received to this hub will be distributed to all the computers that it's connected to. Okay, hubs concentrate connections. In other words, they take a group of hosts and allow the network to see them as a single unit. It cannot separately identify each and every computer. Whatever the message comes to this hub will be distributed to or broadcasted to each and every device connected to it, right? It can just understand
whether the computer is connected to it or not. Okay. Right. So here one important thing is also given, multi-port repeater. Sometimes for hubs we call hubs are multi-port repeaters, right? You know what is a repeater now. So multi-port repeater means that repeating task will happen into multiple ports, right? Here you see in this hub there are a number of ports, right? So the signal comes to this hub will be repeated into all the devices connected to these ports. Okay, that's why it says it is a multi-port repeater. hub එක ගැනයි මෙතනදි කියන්නේ points කීපයක් මෙතන ඔයගලන්ට දීලා තියෙනවා බලන්න. Regenerate and retime network signals propagate signals through the network, cannot filter network traffic. සාමාන්‍යයෙන් ওই network traffic filter කරන එක ඊට පස්සේ පණිවිඩයක් යවනකොට මොන කම්පියුටර් එකටද යවන්න ඕනේ කියන එක ඊට පස්සේ මොන පාත් එක හරහා ගිහිල්ලා ලේසියෙන් යන්න පුළුවන්ද ඒ කිසිම දෙයක් මෙන්න මේ කියන hub එකට කරන්න බෑ. මේක intelligent device එකක් නෙවෙයි. ඒ වගේ දේවල් කරන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. හරි? ඒ වගේ දේවල් කරන්න බෑ. එහෙම කරන්න පුළුවන් device එකක් නෙවෙයි. හරි? සාමාන්‍ය ඔයගොල්ලෝ මම කලින් කිව්වා වගේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවා MAC address එකක් කියලා එකක්. ඊට පස්සේ IP address එකක් කියලා එකක්. හරි? ඒතර MAC address එකට අපි කියනවා physical address එකක් කියලා. සාමාන්‍ය ඔයගොල්ලන්ගේ network interface card එක ගත්තම network interface card එකත් එක්ක ඔයගොල්ලන්ට attach වෙච්ච MAC address එකක් තියෙනවා. IP address එක ගත්තම ඔයගොල්ලෝ IP address එක configure කරනවා නේ. static IP address එකක් කියලා අපිට පුළුවන් අපිට කැමති IP address එකක් අපේ computer එකට දෙන්න. එහෙම නැතුව DHCP server එකක් කරා අපිට පුළුවන් automatically අපේ computer එකට IP address එකක් ලැබෙන්න සලස්වන්න. දැන් ඔයගොල්ලෝ ඔයාලගේ router එකත් එක්ක internet access කරනකොට ඔයගොල්ලෝ ඔයගලන්ගේ phone එකේ හරි සමහරවිට ඔයගලන්ගේ laptop එකේ හරි IP address එක අලුතෙන් add කරන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. හරි IP address එකක් set කරන්න නැතුව ඔයා internet එකට connect වෙනකොට ඔයාට automatically IP address එකක් assign වෙන්න පුළුවන්. හරි ඒක කොහොම set කරත් ඒක ඇවිල්ලා අර සැරින් සැරේට වෙනස් වෙන address එකක්. හැබැයි MAC address එක කියලා ගත්තම එහෙම සැරින් සැරේට වෙනස් වෙන address එකක් නෙවෙයි. device එකට specifically ඇවිල්ලා තියෙන address එකක් තමයි MAC address එක කියලා කියන්නේ. ඒතර ඔයගොල්ලන්ගේ network interface card එක ගත්තම ඒකට attach වුණ MAC address එකක් තියෙනවා. හරි. ඒතර hubs බලන්නේ MAC address එක ගැන විතරයි. IP address එක ගැන නෙවෙයි. ඒතර සාමාන්‍ය network එකකදී අපි දන්නවා IP address එකකින් තමයි network එකේ තියෙන devices වෙන වෙනම අඳුරගන්නේ කියලා. හරි? මොකද්ද මගේ network එකට join වෙලා තියෙන device එක කියලා වෙන් කරලා අඳුරගන්න තමයි අපි IP address එකක් පාවිච්චි කරන්නේ. ඒතර hubs IP address ගැන බලන්නේ නැති හින්දා hub එකට අඳුරගන්න බෑ එක එක computer එක වෙන වෙනම. ඒතර hub එකට data ආවම hub එකට පුළුවන් කමක් නැහැ ඒ data මොන computer එකටද දෙන්න ඕනේ කියලා බලන්න. intelligent කෙනෙක් නෙවෙයිනේ. හරි ඒතර hub එකට ඒක කරන්න බෑ. ඒතර hub එක කරන්නේ Tamanට මොන data signal එක ආවත් ඒ හම්බෙන ඔක්කොම බෙදා හරිනවා හැමෝටම. හරිද? hub එකට දැනගන්න පුළුවන් තමන්ගේ ports වලට කෙනෙක් join වෙලා ඉන්නවද නැද්ද කියලා. අපිට MAC address එක හරහා ඒක බලන්න පුළුවන්. ඒකට මේ විදිහට ඔයගලන්ට port දකින්න පුළුවන් switch එක වගේමයි. එතකොට මේ කියන ports වලට කවුරු හරි machine එකක් සම්බන්ධ වෙලාද නැද්ද කියන එක hub එකට දැනගන්න පුළුවන්. ඒකට join වෙලා තියෙන එහෙම නැත්නම් connect කරලා තියෙන හැම device එකකටම Tamanට හම්බ වෙන පණිවිඩය broadcast කරනවා. හරි? එකයි මෙතනදී කියන්නේ ඔයගලන්ට hubs concentrate connections. In other words, they take group of hosts and allow the network to see them as a single unit. මෙතනට 5 දෙනෙක් connect වෙලා හිටියත් ඒ 5 දෙනාම එක්කෙනෙක් විදිහට තමයි hub එකට පේන්නේ. මේ කියන්නේ 5 දෙනෙක් වෙන වෙනම connect වෙලා ඉන්නවා. හැබැයි වෙන් කරලා අඳුර ගන්න බෑ.
එන පණිවිඩ කාටද යවන්න ඕනේ කියලා දැනගන්න විදිහක් නැහැ. ඒ නිසා මෙයාට හම්බෙන පණිවිඩ ඔක්කොම broadcast කරනවා. ඊට මේකටම දැන් කියනවා multi-port repeat එකක් කියලා. multi-port repeater දැන් repeat එකෙන් වෙන දේ ඔයගොල්ලෝ කලින් ඉගෙන ගත්තානේ. තමන්ට එන සිග්නල් එක ආපහු redistribute කරන එකයි කරන්නේ. එතකොට repeaters ගැනදී වලදී අපි ඉගෙන ගත්තේ ඒ repeat එක එන සිග්නල් එක තව කෙනෙක්ට යවනවා කියන එකනේ. ඒතර මෙතනදී ports ගොඩක් තියෙන හින්දා තමයි ඔය multi port repeater කියන term එක පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. Okay, right. Now about a bridge. So here you see two separate networks, right? Network segments, segment A and segment B, and in between you have a bridge, right? So let's see what happens with help of a bridge. A bridge is a physical unit, typically a box with two ports in it that you use to connect network segments, right? You can use a bridge to join two existing LANs or to split one LAN into two segments. Okay, so you can connect two together, or else you can divide one into two. Okay, right. Bridges convert network transmission data formats as well as perform basic data transmission management. Bridges, as the name implies, provide connection between LANs. So this works as a bridge. So usually bridge will connect two LANs together, right? With help of a bridge, you can cross. Okay, cross usually when there's a river in between, right? You can cross that river with help of a bridge. So a bridge will usually connect the two land areas, right? So here also something like that is happened. Here you have two LAN areas, local area networks. Those two local area networks will be connected with help of a bridge. Okay. Not only do bridges connect LANs, but they also perform a check on data to determine whether it should be crossed the bridge or not. This makes each part of the network more efficient, right? So it will, in addition, it will check whether it is needed to be go to the other side or not. If it is necessary, it will go send the signal to the other side. If it is not required, it will not. If the frame is addressed to MAC addresses on the local side of the bridge, it is not forward to the other segment. සාමාන්‍යයෙන් MAC address කියන එක ගැන මම කිව්වා. MAC address බලුවම bridge එකක්. මෙතන network එකක් තියෙනවානේ. එක segment එකක තියෙන MAC addresses වෙනස්, අනිත් segment එකේ තියෙන MAC addresses වෙනස්. ඒකට පණිවිඩ එනකොට කොයි පැත්තේද තියෙන MAC addresses වලටද අදාළ කියලා බලලා මේ ටික මේ පැත්තේ විතරක් මේ පණිවිඩ ටික හුමාරු කරගත්තාම හරියි. මේ MAC addresses තියෙන්නේ segment 1 එකේ නම් අවශ්‍ය පණිවිඩ මේ පැත්තේනේ මේ පැත්තේනේ බෙදා හැරෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ segment 2 එකට අදාළ MAC addresses වෙනස්. ඒ පැත්තට යවන්න ඕනේ නැති පණිවිඩ යවන්න අවශ්‍ය නැහැ. හරි? Right. Bridges maintain a MAC address table for both segments they are connected to. So that is done with help of a MAC address table. Right? Bridges will maintain a MAC address. By looking at the MAC address table, it can understand where the messages should go. Right? Whenever it needs to cross the bridge, it will send to the other side. And if it's not necessary, it will keep the data at the same side. Okay. Right. Right, now about switches. So whenever you see how it's like, picture is not given, right? Switch is also looks like what we call hub, right? The ඔයගොල්ලන් hub එකක් ගත්තම hub දැක්කා. මෙතන පින්තූරයක් නේ තියෙන්නේ. ඒතර switch එකත් value බලනකොට ඔය හා සමාන පෙනුමක් තියෙන්නේ. පොඩක් ඔයගොල්ලෝ ඉන්ටර්නෙට් එකේ search කරලා බලන්න. මෙතන switch එකක පින්තූරයක් තියලා නැති නිසා. හරි? හැබැයි switch එක ගත්තම hub එකට සාපේක්ෂව ගොඩක් දේවල් කරන්න පුළුවන් device එකක්. right?
Okay, switch has largely replaced by the bridge in the modern network. It is also replacing routers in many instances. A switch is a box with multiple cable jacks, making it look similar to a hub, right? So the appearance is similar to a hub. It will have number of ports, and those ports are to connect the other devices into it. Okay. In fact, some manufacturers have hubs and switches of various sizes and that are identical in appearance except for their makings, right? So usually when you think of the number of ports, you will be able to buy switches having different number of ports, right? 8 port, 24 and so on, right? Whenever you want to create a network, first you will have to think of what kind of switches and the size of number of ports each and every device has. මෙතන ඔයගලන්ට කියන points ටික තමයි switch එකක් ගත්තම පෙනුම hub වගේමයි කියන එක කියනවා. ඒකේ ports තියෙනවා. hub එකේ අර කලින් පින්තූරේ තිබ්බා වගේම ports තියෙනවා. ඒතර ඒ ports වලට තමයි අපි connect කරන්නේ අනිකුත් devices. හරි. එතකොට ඒ විදිහට අපි connect කරනකොට තව වැදගත් දෙයක් බලන්න වෙනවා. අපේ ස්විච් එකේ කොච්චර පෝර්ට්ස් ප්‍රමාණයක් තියෙනවද කියලා. ඒත් අපිට අවශ්‍ය විදිහට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයේ පෝර්ට්ස් තියෙන ස්විචස් ගන්න පුළුවන්. පොඩ්ඩක් සර්ච් කරලා බලන්න දැනට මාකට් එකේ තියෙන ස්විචස් වල කොච්චර පෝර්ට්ස් ප්‍රමාණයක් තියෙනවද කියලා. දැන් අපිට තියෙන devices ප්‍රමාණය අඩුයි නම් අපි ලොකු ස්විච් එකක් අරගෙන තේරුමක් නැහැ. ලොකු ස්විච් එකක් ගන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඒක cost එක වැඩිනේ ස්විච් එකේ size එක ලොකු වෙනකොට. හරි. එතකොට ports ගොඩාක් අවශ්‍ය නැහැ අපිට තියෙන්නේ connections කීපයයි නා. එතකොට 8 port වෙන්න පුළුවන් 24 port වෙන්න පුළුවන් 32 වෙන්න පුළුවන් හරි. තියෙන ports ප්‍රමාණය පොඩ්ඩක් බලන්න. කියන්නේ කාලෙන් කාලෙට මේ devices upgrade වෙනවනේ. එතකොට ඒ වගේ තියෙන features වෙනස් මේක නිසා පොඩ්ඩක් update details internet එකෙන් search කරලා බලන්න. මොන වගේ switches models මොනවද? ඒ වගේ තියෙන facilities features මොනවද? appearance එක මොන වගේද? ඒ වගේම ports කොච්චර තියෙනවා අපිට ගන්න පුළුවන්ද? කියන එක පොඩ්ඩක් ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් search කරලා බලන්න. මොකද සමහර වෙලාවට මේ materials වල තියෙන පින්තූර සහ වෙන සමහර facts වලට වඩා updated facts තියෙන්න පුළුවන්. IT කියනකොට ඒකයි ඔයගොල්ලන්ට කියන්නේ ගොඩක් වෙලාවට ඉන්ටර්නෙට් එකේ ඉඳලා හැමදේම updated දේවල් ටිකක් බලන්න කියලා. මොකද වෙනස් වෙන දැන් සමහරවිට අද අපි දෙයක් කතා කරලා තව සතියක් දෙකක් යනකොට වෙනස් වෙන දේවල් තියෙනවා IT වලදී. හරි ඒක නිසා පොඩ්ඩක් ගැන බලන්න. අවශ්‍යතාවය අනුව තමයි අපි සාමාන්‍යයෙන් switches වගේ දේවල් මිලදී ගන්නකොට ගන්න ඕනේ අවශ්‍ය size එකට. Virtual circuits between source and destination. The difference between a hub and a switch is that hub forwards every incoming packet out through all of its ports, and a switch forwards each incoming packet only to the port that provides access to destination system. Increase network performance operate at the data link layer, right? So here we said that for hubs we do not have a kind of whenever it is a hub, all the messages that receives to the hub will be broadcasted, right? But when we compare that with the switch will not do something like that. Instead, switch can understand to which computer a particular message should go, right? That කලින් කිව්වා hubs වලදී hub එකකට බෑ අවශ්‍ය message එක අවශ්‍ය computer එකට යවන්න. එයා කරන්නේ තමන්ට හම්බ වෙන පණිවිඩය ඔක්කොටම බෙදලා දාන එක කියලා. ඊට switch එකක් ගත්තම එහෙම නැහැ. switch එකට පුළුවන් පැහැදිලිව අඳුර ගන්න මොන device එකකටද connect වෙලා කියන්නේ හරි message එක යන්න ඕනේ කියන එක. ඒකට switch එක පාවිච්චි කරනකොට ඔයගලන්ට අවශ්‍ය පණිවිඩය හරියට අවශ්‍ය machine එකට යවා ගන්න පුළුවන්. Right? Between two computers using a switch,
Two collision domains are created, each with dedicated bandwidth. Between two hubs using a switch, two collision domains are created, each with shared bandwidth. Filter based on MAC addresses, built-in build tables in memory. Okay. So we are going to learn about these collision domains later. So you will know how it happens, right? අපි network වෙන් කරන collision domains ගැන පස්සේ ඉගෙන ගන්නවා. ඒතර ඔයගොල්ලන්ට තේරෙයි කොහොමද ඒක වැඩ කරන්නේ කියලා. හරි. So here you have some advantages of switches. Increase available network bandwidth, reduced workload. Computers can only receive packets instead of intended for them specifically. Increase network performance, smaller collision domain. So usually collision means when the packet crashes, right? So that is what we usually refer to as collision. Whenever more packets go into the network, many collisions might happen in a broadcast network, or whenever you use a hub, right? So hub will broadcast the packet. So there can occur collisions, right? Whenever we compare a network having what do you call that, those hubs in with a switch, with a network with switches. In a network having hubs, we see more collisions than a network having switches, right? Because hubs will broadcast the packet, broadcast the signal, right? So more collisions will occur. But switches can send the signals to the specific computers. That's why we have less collisions, right? Then collisions කියලා කියන්නේ දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපි දන්නවා data යවනකොට data packets විදිහට. right? මේ ගැන ඔයගලන්ට ලොකුවට දැනට තේරෙන්නේ නැති වේවි. ටිකක් දුරට මොනවද මේ packet එකක් කියන්නේ, packet headers ගැන, ඊට පස්සේ packet එකක තියෙන informations මොනවද ඒව ගැන පස්සේ ඉගෙන ගන්න හම්බෙවි. එතකොට තේරෙයි මොනවද මේ කියන්නේ කියලා. දැනට මතක තියාගන්න data network එකේ යනකොට යන්නේ packets විදිහට පොඩි packets විදිහට තමයි යන්නේ, ලොකු bulk එකක් විදිහට නෙමෙයි. හරි? ඒතර සාමාන්‍ය network එකක් ගත්තම source එකේ ඉඳලා destination එකට යනකොට එකම path එකේ යන්න ඕන කියලාත් නැහැ. හරි? දැන් අනික මෙතන ඔයගොල්ලන්ගේ source එක තියෙනවා නම්, මෙතන ඔයගොල්ලන්ගේ destination එක තියෙනවා නම්, right? network එක විදිහට දැන් මෙහෙම link වෙලා එක path හරහා ගිහිල්ලා මෙතනට link වෙන්න පුළුවන් නේ. හරි, nodes තියෙනවා වෙන්න පුළුවන්. right? එතකොට එහෙම connect වෙලා තියෙනකොට එතකොට කෙනෙක්ට මෙන්න මේ path එක දිගේ මෙහෙම යන්න පුළුවන්. තව කෙනෙක්ට මෙන්න මෙහෙම වටේට වම් path එක දිගේ යන්න පුළුවන්. එතකොට මේ send එකෙන් යවන data packet ඒ කියන්නේ තනි දැන් ෆයිල් එකක් කියලා, ලොකු ෆයිල් එකක් කියලා, වීඩියෝ ෆයිල් එකක් කියලා. ඒතර වීඩියෝ ෆයිල් එක පිටින්ම එක දිගට එකම පාත් එක යනවත් නෙවෙයි පැකට්ස් වලින්. හරි. ඒතර මේ වීඩියෝ ෆයිල් එකට අදාළ data ටික පැකට්ස් වලට කැඩිලා පැකට්ස් එක පාත් හරහා යනවා. රිසීවර් මෙතන තියෙන destination එකේදී, එහෙම නැත්නම් receivers end එකේදී මේ පැකට්ස් ටික ඔක්කොම එකට එකතු කරලා තමයි සම්පූර්ණ message එක generate කරන්නේ. packets network එකක් ඇතුලේ ඔහොම යනකොට දැන් මෙතන තියෙන්නේ එක කම්පියුටර් එකක් ඊට පස්සේ මේ network එක මුළු ලෝකෙම ගැන හිතුවොත් එහෙම එක තැන්වල ඔය විදිහට කම්පියුටර්ස් කෝඩ් එක තියෙනවා. ඉතින් හැම එකකින්ම packets එළියට රිලීස් කරනවා. ඒකට එහාට මෙහාට packets යනවානේ. ඒකට ඔය packets එකට හැප්පිලා destroy වෙන මට්ටමක් එන්න පුළුවන්. හරි. ඒකට ඔයගොල්ලන්ට හිතේ packet destroy වුණාම packet එතකොට කොහොමද data loss වෙනවන්නේ කියලා. මේ data loss වෙන්නේ නැති වෙන්න තමයි communication කියන process එක වෙන්නේ. හරි. කියන්නේ පණිවිඩ හොමාරිනකොට එහෙම loss වෙන packets මොනවද? packet loss වෙලා තිබ්බොත් ආපහු ඒ packets යවනවා. මේ විදිහට කරනවා. හරි. ඒවා අපි පස්සේ ඉගෙන ගන්නවා. දැනට ඔයගොල්ලන්ට එකපාරට තේරෙන්නේ නැති වෙයි. දැනට මතක තියාගන්න data යවනකොට data යන්නේ packets විදිහට. packets ගොඩාක් network එකේ තියෙනකොට collisions කියලා කියන්නේ packet එකිනෙකට collide වෙලා destroy විනාශ වෙලා යන්න පුළුවන්. හරි.
බ්‍රෝඩ්කාස්ට් නෙට්වර්ක් එකේදී කොලයිෂන්ස් වැඩි කියලා කියනවා. මොකද අර හැමෝටම ඩිස්ට්‍රිබියුට් කරනවානේ. මොකද හබ් එකකදී හැමෝටම ඩිස්ට්‍රිබියුට් කරන නිසා පණිවිඩය හැමෝටම ඩිස්ට්‍රිබියුට් කරන නිසා කොලයිෂන් ඩොමයින්ස් වැඩි. ස්විච් එකේදී එහෙම නැහැ. ස්විච් එකකට පුළුවන් පණිවිඩ වෙන වෙනම අවශ්‍ය ඩිවයිසස් වලට ටාගට් කරලා යවන්න. එතකොට කොලයිෂන් ඩොමයින්ස් අඩුයි. ඒකයි කොලයිෂන්ස් කියලා කියන්නේ. පොඩ්ඩක් ඔයගොල්ලෝ සර්ච් කරලා බලන්න. සමහර ඇනිමේෂන්ස් එහෙම තියෙනවා ඉන්ටර්නෙට් එකේ. ඔය පැකට් වැඩ කරන හැටි ගැන පැකට් නෙට්වර්ක් එකට යවම කොහොමද කොලයිෂන්ස් වෙන්නේ? ඊට පස්සේ කොලයිෂන්ස් වුණාට පස්සේ පැකට් කොහොමද ආපහු යවන්නේ? වගේ දේවල් ගැන ඇනිමේෂන්ස් එහෙමත් තියෙනවා. පොඩ්ඩක් එක සර්ච් කරලා බලන්න. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හරි. පස්සේ කොහොමත් මේ වගේ දේවල් මේ ඉගෙන ගන්න හම්බ වෙනවා. දැනට මතක තියාගන්න තියෙන ඔයගොල්ලන්ට ස්විචස් වලදී කොලයිෂන් ඩොමයින්ස් අඩුයි කියන එක විතරයි. හරි. ඒතර කොලයිෂන් ඩොමයින්ස් අඩුයි හින්දා තමයි මෙතනදී